сайн байцгаана гэх юм үзэгчтэй. Комментатор нэвтрүүлгийн ээж дугаар хэлж байгаа. Энэ удаа бид нар Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдлын тухай ярилцахаар би даасан шинжээч, эрдэмтэн судлаач Антони Миллерийг урьсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол комментатор нэвтрүүлгээр бид нар бас энэ гадаадын иргэн, Англи улсын иргэн, за дэлхийн 16 орнд бол энэ талаар одоо энэ эдийн засаг татварын талаар бол судалгаа хийсэн, ялангуяа харьцуулсан судалгааг маш их хийсэн энэ эрдэмтэн. За Монгол улс удаан хугацаагаар ажиллаж амьдарч байгаа Антони Миллерийг урьж яг энэ тухай бас үнэн бодимтолыг сонсъё гэж зүгтээ одоо урьсан байгаа. Та сайхан үлжиж байна уу? Thank you very much for meeting me today. It was nice. We met many months ago throughout the election, the Prime Minister and MP elections here. But the most important thing is that the country needs to be balanced in a certain way. And thank you very much indeed for inviting me here. Яг өнөөгийн манай Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал таны одоо гадаадын үнийн нүдээр харахад бол одоо та яаж харагдаж байна талаасаа бас сонирхож байна. A country's wealth, a country's income, more importantly, is taxation. Now, moving on to your question, where Mongolia is concerned, the word would come compromise. When you accept monies from outside entities, especially banking corporation, the Asian banking system, the World Bank, you are in their debt. As soon as you accept the loans, you're under their control and under their rudimentary control apparatus. Та одоо олон ийм харьцуулсан судалгаа хийсэн. Ялангуяа Казахстан Монголын хооронд бол ийм харьцуулсан судалгаа хийсэн байна. Тэгээ Казахстан Монгол хоёр бол их олон талаар ажил төстэй. Ер нь социалист системийн үеийг бүтцээр ч гэсэн сүүл одоо шилжиж хийсэн нөхцлөөр ч гэсэн олон талаар төстэй. За газрын баялаг, газар доорох, хөрсөн доорох баялаг, газрын баялагаас эзэмшүүлж байгаа байдал бүх талаараа ер нь төстэй. Тэгэхээр та судалгаа хийсэн таны одоо ингээд судалгааг харахад бол та энэ хоёр хайцуулаад ер нь юу хийж чадах вэ? When I first came here in 2017, I was 4 years ago, yeah? 4 years ago, around about May 12th, I believe it was. I came here. Many people told me about your extraction industries, mining, petroleum, refining, that kind of thing. And I saw your capital city in a certain way which wasn't related to the money which you had beneath the ground. So for 7 months thereafter, I conducted my research from very relevant sources, excellent sources. One of them being PricewaterhouseCoopers based in Sultan and your National Statistics Office here in Ulaanbaatar. So I crunched the numbers, did the basics, what one researcher would do as an academic, took the evidence, quantified the evidence, used statistical analysis, main models of microeconomics to macro today. So it came to a conclusion, well, I have to investigate this furthermore after 7 months. So I looked at Kazakhstan. As I'm a guest in your country, I had to be careful without being accusative of governments and players in the government. So I did a comparative analysis with taxation policy, mining taxation policy thereof, between your own sovereign nation and Kazakhstan. And obviously the Russian Soviet Union at that time gave more credence to Kazakhstan more than Mongolia. That's why it took longer for Mongolia to regenerate itself, but it can never be on par with Kazakhstan. That was already went into my research as parameters, as guidelines, as it were. And then I started to investigate the figures from PricewaterhouseCoopers on taxation. You have companies, multinationals working there, as you do in the Southern Gobi. And I took 12 samples of minerals and precious metals which you actually extract. And unfortunately for Mongolia, you have 80% of your exports is in extraction industries. And these industries, unfortunately, only give your budget 20% of that in capital.
I thought, what is occurring here? 80% export is mining, coal, copper, fluorspar, and all the rest. Gold, and it's sold on the open market, and only 20% of the revenue goes into your budgeting. It's ridiculously small. I would say absurdly small. It shouldn't be, and shouldn't allow to be. Two of which, Rio Tinto, Turquoise Hill. And they were both operating both sides of the fence. They operate in the Gobi. To Kazakhstan. Yeah, in Kazakhstan. But they were paying 40%, 35%. They were unbelievable tariffs. And coal alone, the extraction tax for coal over 4 years was something like 40%, 35%, 45%, 50%, which they had to pay. Казахстан Монгол хоёр яг ийж нөхцөлөө шүү дээ. Манай Монголд одоо манай оюут толгойг эзэмшиж байгаа Rio Tinto компани, Turk Oil компани яг энэ чиглэлээр бас Казахстанд яг үйл ажиллагаа явуулж шүү дээ. Энэний хооронд бас яг манайх одоо эдний гэрээсэн байдал, Казахстаны гэрээсэн байдлаас одоо нөхцөл байдлаас одоо харьцуулбал. For example, if I went into your garden and I said, Mr. Tsend, could you do me a favor? I'd like to offer you a business proposition. I've found some deposits of silver or copper, whatever mineral and material, underground, and the exploration findings are positive. I'd like to drill. I'd like to dig 1 kilometre. In your garden. Yeah. Okay, I'm using an analogy here. Yeah. And then I say to you, I promise you this, we signed an agreement, we will sign this, and any monies, any silver recovered and sold on the open market, I will give you 40% of my profits. Yeah. In the real level, in the macro level, that's the taxation policy in Kazakhstan. Anything which has basically been extracted from your lands, from your sovereign land, you are entitled to not only royalties, but a minimum of 35% tax on the international sale of those commodities. Because it's a fluid environment. You take out 20 tons of gold, you sell it on the open market, you're entitled to 35%. Хэрвээ Монгол улс одоо өнөөдрийнхөө одоо юу гэдгийг энэ гадны хөрөнгө оруулсан одоо уулуурхаан чиглэлээр хөрөнгө оруулсан манай баялагийг холборуулж байгаа одоо энийг тээвэрж байгаадаас ашиглаж байгаа компаниудтай татвараа Казахстанынхтай адилхан болгочвол бид нар юу хожих вэ? That was deemed as 8th of May 2018. So I took the 2017 figures, incorporated into 2018 sale worldwide in their different restrictions. So you had all their departments were gold, silver, fluorspar, and all the rest. Petroleum as well. That day, over a course of a year, at those rates, those 12 products would have netted with 40% of the Kazakh model tax. This would have given Mongolia $1.4 billion. 1.4 million is for the year. Per year. Per year, at 40%. That's the calculation, that's the model I based this on. Энэ тооцоогоор бид нар бол нэг жилдээ 1.4 одоо биллион доллар гэдэг чинь одоо триллион их найд гэсэн үг шүү дээ, төгрөг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол 5 их найд төгрөгийг бид нар татвараас авч чадахгүй гэсэн үг. Энэ одоо зөвхөн татвараа одоо буулгасуулаад ийм мөнгө алдчихж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл жилийн төсвийн 50% зүгээр алдчихсан гэсэн үг шүү дээ. If one were to look into the future, if you were to implement a very similar tax policy as Kazakhstan, I can envisage that you can rebuild Ulaanbaatar at least 5 times over. The Gear district would cease to exist. You can build state-owned properties there with beautiful play areas for children, and they will be heated full of water. Sanitation would have, or issues with sanitation would have been removed by now. And more importantly, newborn babies wouldn't need oxygen every winter. This would then, a new gear area without the gear, and with the new structural guidelines, a nominal rent,
state-owned housing. This will reduce your, I suppose, your pollution. If people are burning everything, they say they have clean coal. No, it's still being burned because you still have the pollution. You still have that. Anybody with eyes and a breathing apparatus would know it's still polluted, this country. Especially these 5 months a year when it's terribly cold. For me, from the UK, it is like a winter of 6 months for me. Yeah. But as soon as the gear district starts to fire up, fire the wood, the rotting wood, animal products as well, which are burned, as you know that, there's your pollution, their later pollution. But with the gears gone and everybody in safety, in beautiful housing, it doesn't have to be the Ritz Hotel. I'm talking about normal standard state housing, where they have electricity, running water, hot water, heating. There's no more burning. You would have high-speed rail links. You can go to Ednet or Hoofschool Lake in a matter of hours rather than a half a day or 12 hours currently. Your students will never have to go to America, Britain and Canada anymore because the state would have enough funds to bring notable professors over to fill one in each department, and that they wouldn't have to venture to South Korea or countries like that for an education. So then let's expand the possibilities of these tax proposals and the benefits from them. But if I were to reverse the roles at the moment and ask you a question, have traditional Mongolian values changed in the last 10 years? Have they changed? Яг би зөвөр ингэ бодъё. Манай Монгол улс бол тэгэхээр одоо хөгжлөөр ухарч байна. Яг урагшилж байгаа юм бол байгаа баг. Гэхдээ ер нь хөгжлийг яаж харах вэ? Бусад орнтой харьцуулж харах хэрэгтэй. Яг өөрөө л хөгжлөө явах тодорхой хэмжээгээр. Бусад орнтой харьцуулбал хөгжлөөр асар их хоцорч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо хөгжөөгүй гэж баг хийж болохоор харагдаж байгаа тийм. It depends on the number, what you throw to with a number. Numbers can work in many different ways and they can be manipulated different ways, of course. But at the end of the day, we must look at your income. Where's your income? From products from your own land. Yeah. That's why I gave you the garden analogy. Yeah. You expect payment from your land if I deliver. Yeah. Compensation. Yes. That's the key word here. So I began my answer actually with the word. I never use one word beginning with C because I know it's happening. Compromise is a better word. So I began my answer with compromisation and then the conversation with cooperation. You need cooperation. Many companies are so big they don't even pay taxes in their own countries because they control the lobby. The lobby is just so strong. Like globalism is so strong as Trump lost the election because he never would have won because globalists control. By referring to your country, after my analysis was completed, 9 months of it, it was just despair. I felt despair. I'm usually solid, rock solid individual. I'm a scientist. I look at the figures, I look at data. I wouldn't say anything unless it's proven. And there you have it, it's proven. And other professors, not one professor, when I gave the speech, nodded their head. Not one. They all nodded their head this way. North, south, north, south. So why hasn't anything been done? You see notable academics in this country on your TV every day talking about economic policy and what's happening with the stock market. But what are they saying? They're explaining things I already knew from a few news channels or a few newspapers I read the day before. It's not news to me. News to me is, okay, we've negotiated a new contract with the mining companies and we are going to set this tariff, a levy, different levies on different products, so we get our compensation.
So the next C is the word compensation, the noun. Okay, we have compensation. Now Mongolia can begin. Тэгэхээр та ер нь Монголын ер нь Монгол хүмүүсийг Монголын нийгмийг ер нь хувийнхаа зүйлс ер нь яаж дүгнэж байна? Бусдад одоо олон оронд очиж харьцуулаад үзвэл ямар төвшөнд байна үзэж байна. All countries are developing, sir. So Mongolia isn't developing, it's adjusting. How are you going to have that period of adjustment without a financial stimulus from your own productivity, from your own sovereign land? One looks at this, one is amazed by it. And this is why this is my 16th country. I rather see it for real and reality. And I was just completely dismayed. Next year you have the presidential election. You have famous people, you have bright people, you have more people attending university than in my country. Smart people. 58% of Americans in university do not graduate. Britain is the same. They can neither read the language nor write it correctly. 90% of your country attends university. You never have. No. This is why I don't charge any fees when I go to a high school and visit them, hand out certificates, give them a motivational speech. I never, ever charge money. Yeah. Even the National University of Mongolia, I never charge. Do you know how much money every year is avoided in taxation within the mining industry? Hiding, yeah. To $800 billion is unpaid in revenue to countries in mining. Did you know that? Now, this is leading on to the next subject, I believe, which is tax avoidance. Тэгэхээр их олон асуудлууд байна. Ер нь бол ингээд татвараас зайлсхийх таны хэлж байгаагаар бол одоо бултах, одоо татвар төлөхгүй бас арга замыг бас ингээд гадны компаниуд бол Монголд олон оронд хийж байгаа. Тэрний нэг улс бол Монгол орн. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо яаж шийдэх ёстой юм бэ? What law? Where is the law? The laws have to be remade or redesigned to basically fit your narrative, and so in a few years' time you get your deserved revenue from the minerals that actually come from your terra firma, from your own sovereign land. It's easy. It's an easy system in Mongolia for tax avoidance. Okay, I come. My name is Miller. Okay, what I basically can do is I come here. Promise you, I would hire 10,000 workers. Yeah. Nice salary, 2 million to grow, 2.5 million to grow a month. Okay, nice salary here. And then, by the way, I will set everything up here, and all the man. I'll bring over some foreigners to do some engineering, do some controls, and be careful with the taxes. I don't want too much, not too many to pay. I don't need them. I don't need them at the moment. But I'll give you guarantee 10,000 workers. It will help your unemployment figures at the moment, which are ranging about 9%. Okay. And we bring it down a little bit, 10,000. 5,000 underground, 5,000 underground, rotation, 12-hour shifts, okay? But I don't want any surprises about taxes from my profits. Do we have a deal? That's how it's done. Deal. That's how it's done. And if you have some members who are against this, okay, what are we going to do? We're going to open a company in Luxembourg. We're going to take a loan from them, and we're going to pay them back. This is me. I pay them back, which means by law I have to pay them first and you second. Is there a law in Mongolia which I'm unaware of at the moment? And in many places, you go Grand Cayman, even though there's more restrictions there, you can still do it. And some people come up to me and say, Panama, that's the place, Panama. I would be very happy if I were the Minister of Finance. The first thing I'll say, where's the revenue?
Okay, we've got 10,000 workers underground in the southern Gobi. We're going through exploration all the time. But where's our income? Where is our revenue? Why our taxation came to fruition in the first place is to pay for the army, it's paid for security, the police force, the intelligence services, government employees. Then we look at hospitals, teachers, doctors, specialists. It expands, it blows up in a positive way. Та ихтэй сургуулиуд ингээд бас үнгүй бас ингээд ажилладаг, судалгааны ажил эрхэлдэг. Тэгээ оюутнуудад маш их хэмжээний одоо лекц уншдаг. Тэгэхээр ер нь манай ихтэй сургуулийн энэ одоо багш нарын яг өнөөгийн төвшин за яг өнөөгийн ажиллах нөхцөлийг та ер нь бас хувь хүнийхээ зүгээс эрдэмтний зүгээс яаж дүгнж харж байна вэ? I visited 84 school 2 years ago. Very clean. The teachers have done and administrative. And I couldn't believe it was a state school. I thought it was a private school. 84, up Peace Avenue, South Peace Avenue. And how you manage, I don't know how you manage with so little assistance. I gave out certificates. They had an English type of Olympiad that week, and they asked me to come to deal with the celebrations and the ceremony for the certificates. And it was amazing. It looked like a private school. Fantastic school. And then you look at the universities, chemistry, engineering, lacking tools for the students to research. We need teachers to teach, not only teach, but research with us. There's a lack of research here. Казахстан бол би бас очиж үзсэн. Казахстан бол ер нь их сайхан хөгжиж шít. It was a positive legacy from Nazarbayev. Young treasury members, young articulate brains, in a younger vision. Миний одоо юу гэдэг хувьд бас зөвхөн сэтгэл нийцдэггүй жоохон дургу гэх юм уу тийм онцгой санагдах зүйл юу гэхээр гадны одоо том компани Монгол улсын эдийн засгийг баазуурдж байгаа том компани Монголын баялагаас орж байгаа энэ том компани ойдлоход одоо манай Монголын үе үеийн ерөнхийлөгч нар ажиллаж ирсэн дотроо таагүй ханддаг Монгол улсын анхны эрхлэгч очрууд Монгол улсын хоёр дахь эрхлэгч баг хүн тэгэл тэнд ажилладаг. Тэдний одоо тэдний сүл бэднүүд ажилладаг. За одоо ингэхэд Монгол улсын эрхлэгчийг гадаад хамгаалах хэвээр Монгол улсын эрхлэгчийг нийт дөрвөнд тавьж явах хэвээр элчин сайдууд тэнд ажилладаг. Тухайлбал одоо Хятад улсад ажиллаж байсан, элчин сайдаар ажиллаж байсан, Канада улсад элчин сайдаар ажиллаж байсан. За Монголын одоо том бизнесмен гэж хэлж болохоор Бацөх гэж хүн байгаа. Элчин сайд. Энэ хүмүүс одоо ойдлогоо одоо түүсэн дараагаар удаан хугацаанд ажиллаж байна. Тэнд одоо яг ийм маягаар одоо манай хүмүүс ажиллаж байгаа надад сэтгэл хэмзэлдүүлдэг. Би одоо энийг бол ингээд хүмүүст хэлдэг. Тэгэхээр танд бол зүгээр гадны өнөөд бол ингээд танаа яаж харагдах вэ? Надад маш таагүй харагддаг. If you make $10 million, you win another 10. Yeah. You win another 10 million. If you make $1 billion, you want to make another $1 billion. Yeah. There's no surprise. This happens worldwide. If you're human and you have blood coursing through your veins, no amount of money is going to satisfy your wife, your family. If it's one expense, and then there's the university expense, then there's the first car expense, and then the marriage expense, to buy them the house expense. It's a never-ending cycle. That's where corruption is. That's where they focus on, the ordinary man. Ер нь бүхэн явсараад яг ингээл ер нь амьдрал эдийн засгт тулгуурладаг гэж яг үнэ. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаагаар манай одоо Монгол эдийн засгийг маш эрч хүчтэй хөгжүүлээ гэдэгвэл татварын хувь бол маш бага байгаа. Тэгээ үүнийг л одоо дор хаяад 35 40 45 тэгээ болвол бид нар энэ ямар өөрчлөлт авчрах вэ? Та дүн тооцоог зөвөр ингэ бодчихвол энэ юу авчрах вэ бид нарт? Reevaluate the tax situation in the contract, the clauses.
It has to be really a minimum of 35%. Tax. Minimum. For everything that comes out of your ground, basically. For every mineral, every precious metal. It must. Every other country would do the same thing. Kazakhs, 40%, 45%, 50%. What is this? So they had cash. Their budget was a wash of cash. Then what happened? Тэгэхээр энэ оюутнуудад унтаа байдаг багш. Одоо судлаач хүн. Тэгэхээр Монголын оюутнууд ер нь хаашаа явж байна? Юу бодож одоо юу санаж байна гэж та энэ харж байна. Энэ манай Монгол улсын ирээдүйг авч явах залуучууд маань ер нь хэрхэн одоо зөв одоо тийм чиглэл хандлагыг суулаас авч ин шаарч байна та. The biggest shock to me was when I first entered your country as a guest here was you're a technical, viable country. Your young generation loves the iPhone. They need a new upgrade every 6 months, so they go to the bank and have a bank loan to buy a mobile phone. The young generation in these countries, inclusive of Mongolia, think money first. So you become lazy. They graduate from university and they think they're going to make $1 million in the first year. I say to my students, when I have them, is this simple statement I relay to them. Life doesn't begin here at the university. It begins upon graduation. Don't wait for handouts all the time. And if you're talking of handouts, I was very surprised a few years ago in the realization of how many NGOs there are in this country and educational entities who are giving out scholarships. I've never seen so many scholarship entities in one country before. So that relates to a question you once asked me the other day about how are the students or young generation becoming lazy, lethargic. And that's the reason. You have intelligent students, graduates, postgraduate. They venture to the West. It's the easiest way to change a country through process of generational change. So the 23-year-old goes to America, goes to Britain or Canada, comes back completely changed in ideology and devoid minus of traditional Mongolian values. That's how globalism works. First, there's 4 stages usually for globalism. Number 1, you take the country, not militarily, you control it through debts. That's where the banks come in. And then what you do, you bring in teachers from Western countries to manipulate the students within the schools, high schools, and then it's readdressed again in university departments. That's number 2. Number 3, more loans. More loans to affect your policy-making decisions. Монгол улсын хувьд бол одоо бид нар ингээд сонгуулаар л ярьдаг байхгүй. Сонгуул өнгөрөхөөр ингээд марчдээ. Энэ бол Монгол улс хичнээн өртөө одоо энэ өр төлөх ёстой. Одоо 2021 оноор өр төлнө шүү дээ. Одоо Монгол улс гадаадд одоо энэ олон улсын валютын сангад маш олон газар дээр их хэмжээний бондуудыг өөрөө төлөх ёстой. Бид нар зээлээс зээлийн хооронд одоо Монгол улс амьдарч байгаа. Хүмүүс нь ч одоо тэгж амьдарч байна. Улс нь ч тэгж амьдарч байна, тий. За энэ ямар үр дүн төргөн гэж та өөрөө бас ингээд эдийн засгийн судлаач одоо мэрэгчлээ хүний хувьд одоо ингээд нэг та хэрхэн дүгнж харж байна. You've lost your sovereign independence immediately because you accepted a huge loan by IMF and Asia Pacific banks. You're in debt to the banking system. Of course you're under control. The IMF comes to this country regularly and checks your banking records. Central Bank, Mongolian Bank, National Bank, because they can do that. They have a reason for that because they've invested money in you, hence control. That will never be removed unless you repay the loan. Banks make money by debt.
control countries is by debt. For this situation to continue, and your government is suffering currently, for Mongolia is unsurvivable. It's unsurvivable. It takes money to make money. That's on your own as a people. Yeah, that's. But you will always be cushioned, propped up, so you don't fall down, oh, okay, by the outside entities, UN, etc. Asia banks you talked about earlier, referring, they will prop you up, but it's just more debt upon debt, upon debt, upon debt, more control, control, and everlasting control. It will be, as we say in Latin, ad infinitum. It will be infinity. No end to it. Та бол одоо ингээд судалгаа хийсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр та ингээд энэ судалгааныхаа материалыг бас Монгол олон жил байсан юм чинь Монголын бас ингээд эрх мэдэлтэй нөлөө бүх хүмүүст ингээд хөргүүлж байв. Таны зөвшөлд одоо энэ илтгэлүүдийг одоо хэн хаанаас олж одоо ер нь үзэх боломжтой бай. If I were to tell you it was published on the National University of Mongolia website for management, and the College of Business, the School of Business, it's on there now. So it's public viewing. And it's out there, it's published, it's in print, and it's on the internet. It's open. Oh yeah, it's open source. Танд одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын тэргүүн одоо Батболго ерөнхийлөгчтэй уулзах боломж гарвал та түүнд юу зөвлөх вэ? Many people wanted him. Yeah. But if I were in his position, I would just simply ask a question, where's my money? You know, my people need feeding, my people need good hospital care, my infrastructure needs changing radically. It wouldn't look good. The parliament, there is government. I don't think it would look good. In fact, Mr. Senator, it wouldn't look good in any country. Elections have been lost for less. But I would have to meet him personally to give you a definite answer and within the realms of quality and what my perspective is of him, because he is your president and I'm a guest in your country. Танд баярлалаа өнөөдөр нөтөлөд урилга хүлээн авч оролцсон баярлалаа. Тэгээ манай Эрдэнэтийн манай шинжээчдийн бас хэлж чаддгүй үгийг бас хэлсэнд бас ингээ баярлалаа. Би бас тантай санал нэг нь ер нь бол улс бол буруу зам руугаа будаад ээж байгаа гэдэг бас санал нэг байгаа. Тэгэхээр энийг бас манай Монголын үзэгч олонд өргөжих хэрэгтэй болж бодож байгаа. Ер нь бол Монгол одоо бол эдийн засгийн асуудлаа дамжиж улс орны тусгай тогтнолын асуудал яригдж байгаа гэдэг үг дээр мэдж байгаа. Эдийн засгийн тусгай тогтнол алдвал улс өөрийнхөө тусгай тогтнолыг алдах нь тодорхой. Тэгэхээр энэ бол одоо Монгол улсд бол одоо маш том аюулын харанга дэлгэжээ. За өөр гэдэг бол ерөөсөө тусгай тогтнолоо хамт явж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрийг төлж чадах уу? Тэгэхээр өөрийг төлөхын тулд бид нар бол маш одоо юу гэдгийг татварын өөрчлөлтийг хийх ёстой. Хоёрдугаарт бол оюутгад хоёрыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай. Харж энэ бол одоо юу гэдэг тусгай тогтнолын асуудал болж ирж байгаа. Өнөөдөр энэ асуудлаар санд бодлоо хуваалцсан танд баярлалаа. It was a pleasure being here. It was a very interesting discussion, nice topics. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you for inviting me. Та бүхэн сая Антони Миллерийн ярихыг сонслоо. Тэгээ энэ бол одоо Монгол улс бол өнөөдөр ингээд дүр зургийг харах юм. Өнөр хүн гэж одоо дүр зургийг харах юм бол одоо ингээд одоо төрөгдөж түлхэгдэж одоо ингээд шахуулж ер нь бол ингээд ер нь унах гад явж байгаа одоо ийм дүр төрх харагч унуул босох магадлал маш багатай. Тэгэхээр одоо юуны хувьд Монгол улсын хувьд бол хүний хувьд бол одоо хөл дээрээ дэсжүүлэх юм шаардлагатай байна. Унж болохгүй. За унж болохын тулд одоо ямар хариу маш хурдан хийх ёстой.
Тэр хариу өмнөх нь юу байх вэ? Тэр нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг өөрсдийн авч шийдэх ийм их маш хурдан хийх ёстой. Энэ механий хамгийн түрүү чимээх бол оюутлагын гэрийг өөрчлөх шаардлагатай. Нэн дараа өөрчлөх шаардлагатай. Оюутлагоо манай Монголын баялагын тэжигтэн цөлмөж байгаа. Оюутлагууд манай Монголын маш олон эрх баригчид бол одоо энэ бол энэ боломжийг олгосон. Энэ боломжийг олгосон хүмүүс одоо ингээд бас цэрлээ хүртэж байгаа, хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээг бид маш хурдан одоо эх орноо одоос оруулсан шахуу энэ гэрээг бид үнэхээр өөрсөх шаардлагатай. Энэ бол энэ улсын хурал хийх хэрэгтэй. Энэ улсын хурлыг хийхгүй энэ улсын хурлыг хийлгэхийг шаардах хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь бол татварын хуулийг одоо өөрчлөлт хийж одоо энэ хийсэн. Яг бол хэлж штэ энэ бол Монгол улсын одоо гадаад худалдааны 80% зөвхөн уул уурхайн чиглэлийн бүтээгдэхүүнд эзэлдэг. Алт, мөнгө, зис. За манай ингээл нүүрсийн оруулаад 12 гол төрлийн гол бүтээгдэхүүн гадагшаа гардаг. Тэгэхээр Монгол улсын төсөвт дөнгөж төсвийн бүрдүүлж байгаа орлогын 20% эндээс бүрдүүлдэг гэдэг бол дэндүү тоон зүйл төр гэсэн эзэхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бас монголчууд бас эргэж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тоонуудыг бид бас харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Ягаад Миллер бол хэлж штэ өөрөө бол миний ярьсан зүйл бол зөв би бол Facebook чинь биш гэж өөргөө хэлж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь бол энэ бол хөөс биш миний ярьсан зүйл. Энэ дандаа тоо баримттай зүйл. Харьцуу тест зүйлний үгтэл Казахстаны албан ёсны их сурвалж, за дээр нь Монголын үндэсний статистикийн газрын тоо баримтад тулгуурлаж гарч байгаа мэдээллүүдийг харьцуулсан дүгнэлт. Тэгэхээр ийм юм гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ноцтой мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол ер нь цаашаа өөрөө оршин тогтнох үе гэдэг асуудлыг бол ер нь одоо энэ ер нь бол ойрын хугацаанд энэ даруй шийдэхгүй бол энэ тусгай тогтнол алдах боломж алдах аюул нүүрсэн байна. За энэгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөж дараагийн дугаараар иргэн уулзцгаая. Хамтдаа үзэгч болон баярлалаа.